Uganda y'enkya. Uterevu mbaniza nnyo nate mu kitundu kyaffe ate ekyokubiri ekya of course episodes ze natandise kubaagala okugenda okusuubula oba okukola business within China okuva mu ggwanga Uganda. Nze muzikubaga nga Moses Wamala ndi ne Haj Ali Mwanje, of course y'omu ku ba directors aba 256 CBM Express Cargo Company Limited. Episodes zino tuzikola ku Hotel Africana bwe yeetaaga hospitality oba wonna weetaaga okusula. Tuna deluxe rooms, double, single, saako ne apartments. Wonna buli kyoyagala, continental foods, dishes eziri local n'ebirala byonna in case for breakfast, lunch and dinner. Yes, Hotel Africana ojja okubeera nga ojja nammwe abeetaaga okusula. To the tourist, of course, it is the one-stop center for all everything you need in terms of accommodation, the dishes, and for the serene environment here. Very conducive, and it will guarantee you an either overstay. If you really wished to have a short stay, I guess the environment will force you to have a longer stay in Uganda. The BMK apartments, so BMK house, yes, twin apartments now when Hotel Africana apartments. So it's a variety of the swimming pool, gym, sauna, steam. Buli kimojja kubeera nga okifuna ate abagala okubeera nga mutestinga the Ugandan coffee, yeah? Ne cafe weri strictly for Ugandan coffee. Ojja kubeera nga nazo nga nabyo bisangawo. N'ebirala byonna restaurants ezitali zimu. If you want to go to the Ngeye restaurant, nayo weeri restaurants ez'enjawulo. So gwe yeesalirawo kyonna ky'oyagala. Yes, programs zino ziteekebwamu bannaffe ensimbi. They power us up about 256 CBM Express Cargo Company Limited. Abo bo bakugu nnyo mukola of course shipping oba namwe abaagala okujja ebintu okuva e China okubituusa mu ggwanga Uganda. So okubeera nga obeekwata bwe batuteekamu ensimu mu programs zino. Haj Ali yatudde dda, njagala tuwaye tugende maaso n'okutegeera information etali oba information ey'enjawulo. Episode eno njagala tusimbe nnyo amakanda. Yes, ng'otuuse China, what next? Oyagadde okusuubula biri twabitegedde biki bye weetaaga okuva mu ggwanga Uganda n'ebirala bwe bityo. Naye ng'otuuseeyo, what next? Biki by'olina okubeera ng'omanya, biki by'olina okukola, biki by'otalina kukola n'ebirala ebiringa ebyo. Haji, sooka ndowooza abantu bano bantoolere ku salaamu ate bannamusizeeko tugende mu maaso ssebo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in the part of the world. Fetukyali Uganda, alhamdulillah, musana ne weather nungi. Ngera bategeeza tuli ku Hotel Africana. Yes. Musobola okujja, the ambience is good. Yeah. In a brief, I would say Hotel Africana has been a pioneer in many areas. As we pride in it that it's fully owned by Ugandans. Yes. Started by the late with his working team, the late Dr. Ibrahim Wanchibilige, may he so rest in peace. He was a sports lover. He loved boxing, motorsport, and lots. So he started BMK Gym, which has grown to BMK Health Club, a wellness center with facilities as a gym, swimming pool, steam bath, sauna, facial and massages, basically spa services. So you want to check in for relaxation after hard work, you're fatigued, you're welcome, and our rates are really as good. So most welcome to Hotel Africana. On the other side, we have BMK House, which is named after him. Basically offers office space, most prime in Kampala, with secure parking, enough for all our tenants, as well as serviced apartments for long stays and short stays. So feel free to always check in with us besides the hotel facilities. Okay. So for the 256 BM, CBM, yeah? Yeah, so having grown in kind of mentored in a business background and seen the advantages of working as a team, as mentioned earlier, twakwasaganya ne baganda bange omukuwa Masembe, are not director in the company as well. So bw'oba otuuse China,
ennyonyi ezisinga zituuka kiro zituuka mu budde bwa kiro ne tuba nti omuntu tumureceivinga asobole okufuna comfort of arrival abasinga bakooye aba ne fatigue. First night normally tukubuuza wandyagadde okusula, but what we consider most is the security of the area, accessibility to a pharmacy or food, such that just in case naffe tuba tuzeeyo nti oba twebase n'ofunamu oba upset or something, there is accessibility to such services. So bwe tukureceiving, we agree on a time to meet the following morning so that we can make program for your intended business in China. Bwe tumeetinga then ne tukola program. Bwebanga ebisinga bye weetaaga biri closer to Gwanjo era tukubuulira nti bino bwekiti ne bwekiti ne bwekiti. Gwanjo is a tier city, ena facilities nyingi okwawukana ku bibuga ebirala, capital ya province, so facilities ziba nyingi and in very many areas. Kati oyinza okozesa nti omusuubuzi yazze naye nga ebintu byayagala biriyo. Kati awo tuba tulina okukola program tumutegeeza waliwo bus, waliwo ennyonyi, waliwo ne train. The most reliable is the train. Tezisuula budde. Ate tezibaamu issue za turbulence oba weather nti yatabuse. The cost implication, Cost implication is slightly, olumu eba slightly higher than the airplane actually. Naye ng'oli sure nti walinnya train ogenda kumala say 7.5 hours okuva eGwanja okutuuka eyiwu, traveling at a speed of 300 to 330 kilometers per hour. Naye ng'oli sure nti at least temuliimu bya cancellation. So depending on the discussion and the budget of the customer, we decide on the mode of transport. Abamu nomesa nti byayagala ayinza okuba furniture building materials ali Foshan okusinga. Tuyinza omu advising and it could be easier okusula Foshan on arrival. The next day after the meeting. We exchange ideas. I will tell you the advantages and the pros and cons. Kati bw'asalawo ng'alaba kikola, you rather do a lot in a nearby place where you are, closer to the markets of the items you want. Ne tulaba nga oba osobola okukola okukimaliriza. Kati ekyo tuba tukimaze, omuntu tumunnyonnyola sente ezo zikyusiza mu banka oba tulina trusted agent kuba oba waze na $1 naye nabo tebajagala, baagala zaabwe kuba omusolo bagusasula mu zaabwe. So in such a scenario omuntu tumunnyonnyola n'amanya tukyusiza sente. Waliwo some bureaus n'obabeerawo ne banks such that yeewala kuba there are some instances nga bw'omanyi obufere tebuggwa buli nsi ebaamu. Abamu agenda n'akyusa sente ne bamubalira n'atabalaamu n'atuuka okugenda okusasula nga sente ze yafunye baamu shortcuttings. Bw'aba yandibadde akyusa $10,000 nti afuna $1,000 pase, agenda okubala nga alina RMB 9. Kati n'olw'ensonga eyo ebyo byonna tubibayisaamu ne bamanya. Naye ebyonna tuba tubimaze kuba omusuubuzi ayagala nnyo okumanya budget y'okusinziira ku sente z'abazze nazo, n'abudgetinga n'ennaku kusinziira ku hotel gy'aba asuzeemu ne byagenda okugula ne service charges z'abalina okusasula. Waliwo ekintu kimu ekikulu ennyo kye tubuusa amaaso, naddala Bannayuganda sijja kwogera nsi ndala, tulowooza nnyo nti okuwa information yo oba okutegeeza ekitongole oba gavumenti yandibadde ng'eyaffe e Uganda etutwala mu nsi yonna gye tubeera nti kiringa ekivve. Naye information gye baagala terina nnyo kinene. Era kyamakulu nnyo okutuuka n'oba informing. Kyamakulu nnyo ffe by default tukunnyonnyola ne tugamba kirungi ozze naye we shall let them know nti omuntu bw'ati ne bw'ati waali. Tebaagala kumanya by'ozze kukola, si mulimu gwabwe. Naye wekiyambira, just imagine a situation ozze oli China, family yo wagisiibudde oli Uganda, ekyagudde ettake
teri akyagaliza nsi yonna nekihappeninga ng'oli affected mwabo abantu family yo first place of contact bwe bate bakubidde nze ne banaakubira nze is the government. SOS goes to government. The government we have in any country is the embassy or consulate. But once they have your information, nabo bango ku informing the relevant authorities. Tulina Bannayuganda abajja muno okusuubula. Bayinza okuba abadde mu area yeri affected. Bwe muba mubalabye inform us immediately. So kyamakulu nga wakatuukayo nga kyamakulu nnyo naye tukibuusa amaaso. Government sena kyetwagaza naye by the mere fact ne passport get holding ya government etuyamba buyambi kuba nti tugikozesa to identify. We hold it in trust of the government. Neteba yiyo wadde mukafaananyi ko. Watuukayo kirungi okugenda ku just to notify. Tebana kye baagala. Just notify naze mwendi ngenda kola business about these few days nzireyo. What are the advantages omuntu okutuukira eggwanjo okusinga ebibuga ebirala? Okutuukira eggwanjo is interconnection ne community. There's a big African community in Gwanjo. Ne bw'oba tolabye Munnayuganda katugenze wazze buzzi tulina go contactinze 256 Express CBM. Was there as a curious businessman to find out on a study. Toyinza kulema kusanga muna Kenya oba mu Tanzania oba mu Congo oba mu Nyarwanda ekiyinza okubeerera ekizibu mu bibuga ebirala. So Gwanje in advantages zayo nti nemmere na buli kimu nti named as the chocolate city of China. That you any type of African you want to jamusani Gwanje. So that's one of the advantages. African food, all types, because of the nature of the African community there. Abantu batuukirawo bangi ab'enjawulo tulinamu emizikiti esatu, tulinamu church, Catholic Church. Basically Catholic Church is what is mainly recognized. So nakyo omuntu kimuwa peace of mind. Bw'aba atuuse akusaba Katonda wo ne Sunday asobola ogenda ku church wo ne Friday asobola ogenda ku muzikiti. So it is something that Gwanjo has an upper hand. Apart from informing the consulate or the embassy, information ki omusuubuzi nga yakatonye China bw'ati gyalina okubeera equipped with gyalina okumanya on the fingertip? Alina okusooka okumanya waalaga kikulu nnyo naye kati bw'oba okolaganye n'abantu ngaffe o companies that are registered bakubeera n'olaba itinerary yo nga bw'eneeba kuba oba toze kukyala nti oze ku vacation oze ku business, so time is of essence. Obudde kintu kikulu nnyo ku side yo n'omanya nti ennaku 2 oyinza zimala ng'okola research okumanya ni gw'onoogulako n'okuverifyinga quality n'ebintu by'oyagala. N'omanya nti binaatwala nnaku kyokkola biba byakukaaringa oba bwe biri mu stock n'omanya nti obiguze bivudde bitya w'omutunzi okutuuka ku kago yaffe oba gy'onooba osazeewo okukozesa. Kati ekyo kikulu nnyo kirina okukuba ku fingertips nti ngende China ngenda kumala wiiki naye njagala kino nakino nakino ngenda wanawa n'otaba mu panic. Ekyokubiri olina okumanya visa gy'olina elastinga bbanga ki. Visa gy'olina ya bbanga ki. Normally buli visa batera tuwa mwezi mulamba nti bw'oba oyingidde emala ennaku 3. Tulina okumanya ennaku ezo 3 kuva lw'oyingidde ne lweziggwako. Nekiba nti kikuyamba bwe kiba nti business gye wazzeeko erina extension tusaba mu authorities they could extend it bw'eba ebadde single entry. Bw'eba ebadde multiple you have to exit and then get back to the country. The option could be yours. Either you go to Hong Kong if it's permitted, or you can fly out to any other country, probably Vietnam, then you get back. Nebanga, you get another 30 days. Biliwo omusuubuzi byalina okukola omusuubuzi gye wadde otandise conversation yeeyo nti byolina okukola bye bino bw'otuuka manya kino nga tunagenda ku byatalina kukola, the excitement and whatever. Ekyokusula twakyogeddeko. Dues buli nsi eba n'amateeka gaayo.
kati currently wanewaffe covid nja kuweera ku example ya covid ensi twagisumulula nebagaa buli omu responsibility eri ku ye. China, the country has been opened up, but we're encouraged okuba nti oyambala mask in public places because health is an important issue. The population is big. Just imagine nti mulimu area emu abantu 40 balwadde and they're nationals. You're foreigner. They will give you priority, fine. Naye you get traumatized in a given way. So personal safety is very key and health. Ekyokubiri is avoiding issues related with drugs. China tebalina muzanyo na issues of drugs. They get you with drugs. Kalaba. China tewoza na misango ja drugs, yeah. Okwewala illegal work, bwoze ku business, try to stick to business. Bwoze kusuubula ofulume ogende. Naye ng'embeera zaffe muzimanyi nti zibaamu ebizibu n'okweyiya, greener pastures, but ne bw'oba ozze nga ekyo giridde, try to find ways to legalize your stay. Yes. Buli nsi erina amateeka gaayo, era abakuti bajja kukyajinga ku mateeka ga China si ga Uganda. So tulina okuba abeegendereza ennyo, tukole bituteekeddwa okukola, tuwale bitakola ki? Bitateekeddwa okukola. Yes, sir. Ebbanga lyobeereddeyo emyaka gy'omaze China no business zozzo okolerayo, mistakes ki eziri common z'olaba kuba that's the conversation twatutandise olunaku olwajjo. Mistakes z'olaba eziri common abasuubuzi ze bakola at the end of the day investment gyali agala okukola ne ssente zonna ne zimufattoga. Olumu tuba ne excitement nga omanyi nannyini ssente oba ne limit ng'omuwabula. Yes, yeah. Oba ne limit. We always say nti customer is king, so you have to be very attentive. Okumanya nti the discussion you're having, you're not superimposing your ideas on him, on her. You just exchange. Bw'aba asiimye eky'omugambye ajja kibayinga. Naye bw'aba agaanye, you go with his decision. Yes. Because it's at the end of the day, it's him to make a profit or a loss. Naye nga ffe tetwandikyagadde olw'ensonga nti you want continuity. Two, the gymnastics of trade are kind of different. Ensobi olumu eziva are decisions taken. Some people are gifted into their fast thinkers and fast decision makers, and they always make it. Because business already move to opportunities. If you hit the jackpot fast and right, you get it bigger. Yes. If you move at a slower pace, you can still make it, but you may make losses along the way because of the different terrains that happen. You cannot determine what will happen in between. So ensobi endala yakuba nti olumba na Uganda tetwesigaŋŋana ne kibanga kibi nnyo. Nti ozze mu 256 CBM Kago etugula ebintu na buli kimu and everything, and at the same time you want me to collide with same areas cargo, or are we? So you become a destabilizer. N'ogenda ewaawe n'omugamba nti bano baŋŋambye kino nakino, yet it's just concocted because gweyagala naawe oyitewo ng'omusuubuzi. And at the end of the day tujja kumaliriza nga era tumiitinga because ebizibu ebitukwatako biba byebimu. Yes, of course. Then we air out our issues. Then I nakola client bwati ne bwati ne bwati, naye it was so shocked nti ate ebintu bwetuuka ku shipment yakukuta. Tulina disclosing nti client bamugaba okola bwoti ne bwoti bakola bwoti ne bwoti. Naye ng'ebiseera ebisinga most times hearsay atuleetera ebizibu. And ne wesa nti client adirinze naye from the word go. Atuuse okukwata ebintu bishop nga akukuse. Bwe bifuna problem ate n'akuddira. N'akuddira nga amaze okugwa mu buzibu, yes. So n'abanga alinga creating tensions between you. Yet out there we want to be a one force to be able to achieve. Because abantu betu competing nabo, they at home.
and they have learnt our terrain. They are in our backyard. Tetusobola kugamba nti tujja kkeera kumanya tubagende nti mugende. No, because they also facilitating trade. You can't say they are bad people, but we just need to up our game. Yes. To be able to match up with the competition. Yeah. Okutunirako ku birala waliwo ensi yes abantu Bannayuganda be-interacting ze nabo ng'eriyo associations ez'Abannayuganda beekolamu omulimu in case nti omuntu azze Canada or US information gye yeetaaga so gifuna through those associations. China nakyo bwe kiri nti when I reach there. Yeah, the associations naye okusinga ziri katugambe nti ziri ku community level. What we are trying to build now is a business model association. Yes. Omuntu bw'abazze ne tumunaamanya nti ne bw'aba biza ku embassy ne bamugamba nti we have these 10 or 12 registered Ugandan companies fully registered in China, regardless of where they are. Oba ziri Yiwu, oba bali Guangzhou, oba bali Shanghai, naye nga we are trying to have that. The most strong association that I can commend in China is the Students Association. Okay. Uganda Students Association in China. It has taken shape. It's kind of the oldest, and it's really, we are trying to learn from its motive. They do their best, regardless of student as a private or government sponsorship. They take note, and they'll visit the universities to get the number of students that are there and have them in their database. Okay. So we're trying to build kind of something of that model. Ekyabasuubuzi, yes. Omusuubuzi bw'abazza amanya bwe mba mbuuzizza ku bano. Regardless into community weeri. Kuba challenges za community nazo gye ziri. Some people are there on legal stay, others have gone into illegal stay. Okay. So it depends on the kind of information you'll be getting. Oluvannyuma lwa COVID-19 Hajj, terrain eri etya bw'oba nga osomye status quo ey'Abannayuganda basuubulira e China. Are we faring good? Waliwo ebitusoomooza naki after COVID-19? After COVID-19, it's going to be a new experience. Kuba abantu abasinga tebannaddako China. Okay. The advantage around quarantines and everything have been lifted, as I mentioned earlier. Kati abantu bajja kujja balabe ne ekiyinza okubaamu nga shock is the prices, because 3 years has given China an opportunity. Yes. Bo okwetereza. Yes. Bo okwetereza. Jja kujja nga ekikyogulanga osuubira nti $2 nga tekyali ku $2. Kiri ku $3 nga 3 oba 3.5. Kati budget yo giraba nti eba affected. Oba oli obadde ku $2 ng'olina 4,000 gwenda gula items 2,000. Kati oba tokyaziwoza 2,000 oba ojja kufuna 1,000 oba 2,200, 1,300. So ezo challenges abantu bazisuubire. Quality of the product, being that China yagala by 2025 made in China should be made in China. Nga bw'ogenda naguza ekintu Spain and you're confident. Because it's so surprising what they want to push it to be global nti bw'otambula muri Europe or US, you're not worried about something having made in China. Oba confident nga bw'okwata iPhone. Buli omu akimanyi nti iPhone zikolebwa China. It's a product of the US. Naye n'ebintu ebirala kye baagala. Bwe mba nguza ekintu kiriko made in China. The confidence, the confidence is there. Yeah. See chichupule, it's genuine and you move on. As we wind up this episode, kuba manyo inagundizo, njagala kulaba mu Uganda omuntu abadde mu business asooka advising amne na muganti business eyo gigenda munaye no nakola bwot ne bwot. Nga bwayogedde nti omuntu alina ssente ze omuwabula buwabuzi yatomufosingako biki byolaba even before or after and during COVID-19 business zoyinza okugamba nti Munnayuganda oba ogenzeeyo diyingira mu kino for this and this reason, kino ogira okyesonya for this and this reason? Market play is very different. Business nungi nnyo gikola nga oginako passion. It's always good to do something you love. No one is going to force you. Bw'oba okyagala ne banagamba kasoma nakubira nti nja kujja saa 11. Ku 10 ejja kubooza okuse ku 11 obenga mu meeting. Yes. Endala tuyinza okoppa. Naye omuntu kirungi nnyo akola ekintu kyalina ku mutima ng'akyagala. Kuba kyennyini kimukubiriza. Ye nnyayagala alabe nga kikula.
kusinga onojja nti nfunye ssente okoppe nga tomanyi gymnastics zempitamu. Nyinza okuba ngula saati naye nga bakasitoma bange abasinga wano bakongo. Era gwe nga weewuunya n'essaati zengula ziraga waggwe n'ozigula n'ozireeta n'oziteeka e Uganda. Naye nga nze oluzigula nkubirawo essimu ne order nzikolera order zange nzikolera ku ssimu nti kasitoma ono kinajja kyagala kinajja kyagala. Najja nentuuka ebintu ne bituuka n'alinnya najja n'agula n'atwala 50% of my stock. So kirungi nnyo omusuubuzi asooka identifying ekikyayagala. Nti ne bw'aba akikozeemu loss tyafunyeemu stumbling olw'okuba akyagala ddamu n'asituka n'amulabika nakoze ensobi. We nakolera ensobi weewana bajjukira. Okusinga okwekwasa ti ali yantomeza Masembe yantomeza oba musuubuzi munnange yannimba yankotoggera. Kuba olumu ajja kukugamba nti bino byenkola oyinza okuba tobiinaamu interest naye ojja kwagala okikole naye nga tojja kuba na maanyi na zero. Nyina abantu bemanyi abakola bizinesi ezimuno siga nti emmotoka tebazirina, they even have a lot of money. Naye zero gye bakosobola okuba omulimu gwe bakola bagwagala ti avuga emmotoka nemutuusa mu kibuga. Bizinesi ezigalina n'agikolerera ng'atambula oba ku bodaboda kuba akirinamu passion. So n'obusuubuzi bwe buli. Naye nga kitwagala ennyo kati kukubiriza kulaba nti tugenda kukola research n'embasa egenda kukola research tugezeeko okukola import substitution. Waliwo ebintu ebitumenya nga nawo tusobola obikola. Products za Uganda tusobola ozitunda naye tutunuulire tukyusiza tutya packaging. Tulina ebintu bingi ebirungi wano naye packaging enfu. Ne tuba ne ffene n'otuuka e China ng'onoonya ffene naye n'ogula ffene w'Omufiripino omukazi. Nga bamukazizza buntu butono nnyo ne babuguza ssente nga wano ogulamu kifene kiramba. So tulina okukyusaamu. So packaging yaffe ekyatulemesa ku market eyo. Packaging etulemesa kuba eba te-qualifying for the market. Kuba ati ebintu ebisinga ng'ebyo oba obi-exportinga eba mmere oba ki bibaamu oxygen absorber. Mulimu obuntu omutera okulaba mu bupaketing kasumudde oba kammere kalinga ka sacket. Basically kali meant kujjamu oxygen ebintu ebyo kuba nti bigenda bilastinga for a given shelf life. Kati that's another study that we need to engage the private sectors as a whole. Tulabe nti tusobola okukyusaako. Olwo n'ebintu bye tugula e Kenya naye nga nawo tusobola obyekolera tuba tubipakeginze bulungi naye nabo basobola obijjawo ne babitwala. So ng'abasuubuzi n'okutunulira Uganda yo katutunulire bigger East African community. Bwe mba nsuubula Uganda bwe kiba kiganya Tanzania asobola okukitunda. Wadde kirungi nnyo okutandikira ewaka beesi yo n'ebanga mumu. Ogenda okuventuringako ewalala nga at least beesi nayo ki mumu. Naye tutunulire ekintu si just consumable nti Uganda. So kitunda Kenya, Tanzania, Congo, Rwanda tujja kweyambayamba ffenna tujja kuvaayo. Ajolo budde jaga to winding up episode eno ne your final remarks ku musuubuzi new omuntu eyakajja e China nza tujiwindingire up awo tuneeyongerera yawo. Ndoza we tuba to finalizing what could be your final remarks ku musuubuzi eyakagenda e China for the first time oba mulundi gwe ogusookedde ddala? Omusuubuzi eyakajja e China ng'omusuubuzi yenna bwe ngambye yasooka amanye interest ye weeri. Ekyokubiri taba na nsonyi kwebuuza. Kikulu nnyo. Taba na nsonyi kwebuuza. Tuyinza kwebuuza ku bantu basatu bonna ne bakuwa ansa nfu. Kuba toyinza kumanya ani akwagaliza n'atakwagaliza. So kikulu nnyo omuntu bw'aba aze China amanye nti azze si yasinga okumanya yeebuuze kuba badde mu trade. Kikulu nnyo. Kibw'anaaba akikoze ebirala byonna tebijja kuba bizibu. Kuba oyinza okujja ne idea ng'ogenda kupa bizinesi yamu naye bw'otuukayo nga n'olabya ddala yo interest ekintu we kiri n'owesanga nti savings. So kikulu nnyo omuntu yenna bw'aba first time traveler kirungi nnyo okwebuuza kuba abantu beweebuuzaako bakuyamba. Abamu baba ne exposure nga nnene ne discussion gy'oyinza okuba nene weewa ya dakiika 3
it can be the life-changing discussion of your life and business. Okay. So kwebuuza kintu kikulu tuleme kibaamu nnyo na nsonyi. Tekiri mu bulabe. Okay. Yes. Tujja kutandikira walala episodes nkyayina nnyingi endala ejja kubeera ku why China, why you need to trade with China. Yes, the advantages and the disadvantages. Yeah, lwaki wandugwanda okubeera in trade oba okubeera trading with China. Yeah, I think that will equip us with the knowledge, of course. Why not US, UK, Canada? China esinza ki ku mawanga agera lwaki ddala kituufu wandisuubudde na China. Bwe tujja otandikiramu episode 256 CBM Express Cargo Company Limited. Muganda wange Arnold Masembe, one of the directors. Yes, I send you greetings. Simanyi oba omukulu yawummulako ddi. Arnold, sikitegeera omukulu buli wengira abeera off, abeera on the duty always. Tuwummula. Nkwagala nnyo Arnold. Era naye awummuddemu. Okay. Episode eno tujja gikomya wano ne Haj Ali Mwanje tujja tukola endala mpitirivu nnyo nenyo y'okujjukiza Hotel Africana. It is the place to be, of course. Yeah, a 5-star hotel in Kampala, of course. Myaka gyemaze, yes, they have the experience for everything in hospitality business. Yeah, so okubeera nga you rely, not trying but rely on them for conferences, meetings, weddings, buli kimu party yonna, everything, any function space weeri. We have a serene environment here, very conducive. Ate ne dishes ezitali zimu ogisobola kubeera ng'ozifuna. Wetuuka to tourists, of course, but not addressing in that language. Of course, coming from any different country, you ought to rely on Hotel Africana for your stay. I know you might be having a second thought whether you have a longer stay in Uganda due to several reasons. Number one, the conducive environment, the dishes, and everything to do with yes, the environment, the swimming pool, the gym, sauna, steam. Yes, I guess it's a place to be. It's a place away from home. And BMK house, yeah, for all your office stock and apartments. Yes, BMK cafe, kweri waguru and everything, another apartments. So banga Hotel Africana, yes, olabanga tuli congested, tuli tujuza buli wamu. There is Hotel Africana apartments, that there are BMK apartments, kwegamba tolina wotusimatukira. Buli wamu osobola okubeera nga tukutaayiza buli wamu. Oga ati eno ku Africana tekikoledde bulungi, awaliwo ne apartments ate ne BMK apartments. Yeah. 256 CBM apartments. Express Cargo. Contacts zaabwe zo zennyini in case of anything kyoyagala okumanya bye tutayogeddeeko wano. Of course osobodde engejinga mukulu Arnold Masembe, enamba ey'ekubiri yeyiye esooka ya Haj Ali Mwanje. Yes, engage them. Beere nga muwuliziganya gw'oyagala okusuubula ne China. Obanye ebisingawo n'ebirala byonna ebibuuzo by'oyinza okubeera nga weetaaga. Obeere ng'omanyi ate era ng'otegeera. Tunaatandikira wate episode endala. Nze Moses Wamala. Uganda y'enkya.